A very good morning to everyone. Am I audible? Is my voice is audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, ma'am. Thank you. We are going to begin our webinar. As climate change Yes, continues to pose significant challenges to public health, enhancing healthcare services to build climate resilience has become increasingly vital. This event seeks to highlight the intersection of healthcare and climate change, focusing on the unique challenges faced by Puducherry's healthcare system and the need for climate resilient healthcare infrastructure. The Puducherry Climate Change Cell is hosting a webinar dedicating to addressing the impacts of climate change on healthcare services in the region, discussing strategies for strengthening healthcare systems to ensure they can adapt to environmental stresses and exploring critical role of healthcare professionals, policymakers, local communities in building a resilient healthcare framework. On behalf of Puducherry Climate Change Cell, I cordially invite Dr. R. Sagaya Alfred, Senior Scientific Officer, Department of Science, Technology and Environment, our today's expert Dr. Manimori, State Nodal Officer, National Program on Climate Change and Human Health, and the participants from various departments for this informative webinar. I welcome all the participants in this important conversation and collaborate on strategies to fortify Puducherry's healthcare system in face of climate change, ensuring better health outcomes for the current and future generation. I now request Dr. R. Sagaya Alfred, Senior Scientific Officer, Department of Science, Technology and Environment, to deliver the keynote address. Thank you for giving me an opportunity to provide the keynote address today. Am I audible? yes, sir. Oh, thank you. Okay, good morning to each and every one of you. We all know that the climate change and the environment are hand in hand, and it's a crisis which has led to a public health challenge. Most of the climate change factors like rising temperatures or extreme weather conditions and shifting of various disease patterns are putting enormous pressures on the various healthcare systems worldwide. And it includes Puducherry also. We are all aware that our healthcare services are at the front lines during the crisis, and also they adapt to the evolving risks which are brought up by climate change. It includes various tackling the growth burden of heat-related illness, vector-borne diseases such as dengue, malaria, and also respiratory conditions which we see because of aggravation of various pollution, and in particular to air pollution. These health impacts are nowadays becoming more frequent and severe as the climate change progress, which pose very significant risk to the human health and the well-being of our people. In order to strengthen our healthcare services for climate resilience, we should consider or take into account a multifaceted approach. And what does it mean? Anything that is related to climate resilient healthcare infrastructure, which can withstand extreme weather conditions, or improving our emergency response systems during crises, and also developing strategies to overcome emerging health threats.
And these health threats, as already pointed out, includes various things: heat stress, vector-borne diseases, and pollution. And it's also on the, if you see a graph, it's also on the rising factor. And various public health surveillance, early warning systems are also essential, and they have to be detected and respond to these emerging health threats. If you see our timely data and accurate forecasting will help us to prepare for mitigation the impacts which arise due to climate change on public health. And equally important is also the involvement of the local communities. We are all aware that the people of Puducherry are deeply connected to environment and have valuable knowledge that contribute to sustainable healthcare solutions. Empowering healthcare workers, local communities to create a resilient system that safeguard public health, and also it is to be vital that we work in partnership with communities and not as individuals, utilizing their insights and ensuring healthcare strategies which are culturally relevant and also equitable. So together, through collaboration between healthcare professionals, policymakers, local communities, we can ensure that the public healthcare system is equipped to meet the future challenges. By investing in resilience today, we can protect the health of our population tomorrow. So let us all commit ourselves to this shared responsibility and work towards a healthier, for a more resilient Puducherry. Thank you. Thank you, sir. I now request Thiru S. Paneerselvam, Senior Project Associate of Puducherry Climate Change Cell, to introduce our today's expert. Thank you, ma'am. Happy morning to everyone. It is my pleasure to introduce our distinguished speaker for today's webinar, Dr. Manimoli Saravanan. Dr. Manimoli currently serving as a state nodal person for the National Program on Climate Change and Human Health under Puducherry State Health Mission of Department of Health and Family Welfare Service, Government of Puducherry. So Dr. Manimali completed her MBBS at Mahatma Gandhi Medical College and her MD in Community Medicine from Indira Gandhi Medical College and Research Institute. She successfully cleared UPSC in 2009, and since then she has been dedicated her service towards the public, focusing on improving community health. Further, our key areas of interest include non-communicable diseases, gender inequality, and climate change, which lead in our way to support on several critical issues that are increasing day by day by shaping public health policies and programs today. So we are honored to have her with us to serve to share her insights and expertise. Ma'am, the floor is open to you. Thank you. Ma'am, you can start the presentation, ma'am. Okay, ma'am. Hope the slides are visible, ma'am. Yes, ma'am. A very happy morning to one and all gathered here.
Thank you so much for that wonderful introduction and also the introduction speech by Sagai sir. So today's topic I had been given to talk on the strengthening healthcare services in Puducherry for climate resilience. Here I would be discussing briefly on the impacts of climate change on human health. And then I would be discussing on the key health impacts, especially the heat related illness. And then the other problem of major concern in health is air pollution related illness. Then followed by the program that is running under health, that is the National Program on Climate Change and Human Health, followed by the activities that are proposed under this program to strengthen the healthcare services towards climate resilience. So to start with, I will just uh, give a short introduction on the terms that we commonly use. We often use certain terminologies like climate, weather, climate variability, and climate change. Though they seem to be very synonymous, but then there is a huge difference between these terminologies. We need to understand these terminologies before we move into understanding what climate change actually means. Climate is something that we actually what we expect, and what we get today is actually the weather. We often confuse between these two terminologies. Today the weather is cold, or today the weather is hot. We should not say that the climate is hot today and so on. And again, the climate variability, this term actually refers to just the short term fluctuations that happen around the average temperature, prevailing average temperatures. Whereas what we actually mean by climate change is the one which is happening over decades or even longer. So the framework, United Nations Framework Convention on Climate Change is actually defining climate change as any alteration in the composition of global atmosphere. Actually, when we take into consideration the atmosphere, they do have greenhouse gases, we have oxygen, carbon dioxide, everything. When the composition is actually altered, either directly or indirectly because of human activity, or due to any natural climatic variability, and that is happening over a period of years, we actually call it as a climate change. We have IPCC, that is Intergovernmental Panel on Climate Change, which is actually working on this climate change, and they are submitting frequent reports. The recent report AR6 was submitted in 2001, I guess, and this report says that the global surface temperature has increased 1.09 degrees Celsius higher in the last decade when compared to 1850 and 1900. And again, the past 5 years have been the hottest on record since 1850. When you look into the recent rate of sea level rise, it has nearly tripled when compared to the decade 1901 to 1971. I think Puducherry, we are visibly witnessing these changes. The sea level rise we are experiencing, extreme heat we are experiencing, and this climate change is considered to be the greatest health risk of the 21st century because it is affecting the air we breathe in, the water we drink, the food we consume, and also our shelter. So they say there are certain impacts of climate change, which is the direct impacts, and also indirectly they are having certain impacts on health. When it comes to direct impacts on health, one most important thing is the heat related impact. And then because of extreme heat and extreme weather conditions, we experience drought, storms, floods, and so on. And also we are experiencing ozone and air pollution, which are attributed to huge amount of health risk to the public in recent days. Even the ultraviolet radiations, the intensity is more that it is attributed to so many skin carcinomas in the recent days. When we say indirect impacts of climate change on health, they say that all the cardiorespiratory illness these days, the vector-borne diseases,
waterborne and foodborne diseases, especially during floods and so on. And also, malnutrition is also attributed indirectly to climate change. The most important one is these vector-borne diseases actually. The number of dengue cases, the number of chikungunya cases, all these have nearly tripled actually when compared to the statistics of 2005. It has nearly tripled in numbers, and they are saying the climate change is one important factor that has led to the change in vector ecology, and that has actually led to the increase in vector-borne diseases these days. And this one slide is a very comprehensive slide which says the impact of climate change on human health. The extremes of weather conditions that we are experiencing. Actually, when it is hot, it is too hot. When it is cold, it is too cold. Initially, we used to have seasons, summer season, winter season. Abdin, we can define the seasons. But now, at summer, we are getting rain. In winter season, it is extremely hot. So, such kind of extreme weather conditions we have started experiencing. And these extreme weather conditions has led to change in vector ecology, and it has led to increase in incidence of all the vector-borne diseases, especially dengue, chikungunya and all that. And Japanese encephalitis, we say no, மூல காய்ச்சல்னு சொல்வாங்க. So those cases in Puducherry especially, we were not having any Japanese encephalitis cases. But recently, in the last year and this year, nearly 6 cases have started reporting in Puducherry. And all these are indirectly attributed to the climate change, actually. And also, because of this climate change, they say there is increased allergens, especially when you take bronchial asthma. இப்போ வந்து ஒரு certain season only we used to have asthma cases. But then, because of climate change, what they say is this pollen grains, which release during certain periods, are getting released throughout the year because of climate change. And we are having asthma cases or allergy cases all throughout the year. And also, the sea level rise. This sea level rise is leading to often floods, which is impairing the quality of water and is also leading to waterborne diseases like cholera. And then there is also water and food supply is impaired during the floods and famine, which is indirectly attributed to malnutrition. And the environmental degradation is leading on to forced migration of public, which is also leading to certain mental health impacts as well. The extreme heat is attributed to the heat related illness and also death. The cardiovascular deaths are attributed to extreme heat. The incidence of cardiovascular deaths are more, especially when the weather is hot. We'll be discussing in detail in the subsequent slide. So, extreme heat is attributed to cardiovascular deaths and also heat related deaths in the recent days. And also, severe weather conditions are leading to mental health impacts, which is indirectly leading to injuries and fatalities. Increased road traffic accidents are also attributed to severe weather conditions. So, they are listing the following diseases as climate sensitive diseases. So, when you look into the list, almost all the diseases, air pollution related diseases, heat related illness, vector borne diseases, waterborne, zoonotic, cardiopulmonary, allergic, nutrition related illness, disaster related, mental health, food security, everything, all the diseases, almost all the diseases under health are attributed to climate change, and they are calling it as climate sensitive diseases. So we will look into the heat related illness. Actually, this program on climate change and human health is focusing mainly on the heat related illness and air pollution related illness, because we have so many other programs that are running parallelly. For vector-borne, we have a vector-borne program that is taking care of vector-borne diseases, and malnutrition is taken care of by the family welfare department and all that. Under climate change, something that is new and we are concentrating is this heat related illness.
So in India, they say this extreme weather events have increased in number and they have reported nearly more than 3,000 deaths during 2015 to 19, and these numbers are increasing day by day. And they are defining heat wave. There are so many definitions actually. IMD is defining heat wave as the temperatures more than 40 degrees Celsius. But then what is practically taken into account is the temperature departure from normal temperature is what we have to take into consideration, they say. Especially Ladakh and northeastern states, they actually say that even that is the average, they have an average temperature, but when the departure from the normal temperature, when there is an increase of 4.5 degrees Celsius or 6.5 degrees Celsius increase from the normal temperature, they call it as an heat wave. And this heat wave can have serious health effects on human beings. So, who are all the common people who can get affected because of these extreme heat? They are the laborers, people who are actually exposed to extreme heat, like daily wages who are working in hot weather in the agriculture industry, extremes of age, especially children and older people, those who are obese, those who are malnourished, those who have poor physique, and then those who already have any predisposing illness and are on medications, they're already taking some medicines, any substance abuse, people who have other infections, either they have some thyroid or cardiovascular disease or any other infections, they are at higher risk of developing heat related illness when compared to normal people. And mainly cerebrovascular accidents and myocardial infarction, especially MI and stroke, they say it is 10 times more often in conditions of extreme heat. So when they say heat related illness, they give a spectrum of illness that can occur because of heat related illness, starting with heat edema. When the atmospheric temperature rises, the normal body temperature is around 37 degrees Celsius. When the atmospheric temperature rises, the body temperature, core body temperature will also start rising, and the body will try to adjust accordingly, and we will have certain spectrum of illness that can occur starting from heat edema, prickly heat, and then the worst condition will be the heat stroke, which can lead on to death of the individual as well. So when we say heat edema, it refers to actually mild swelling in the feet and hands, which usually do not progress beyond the tibial region. So many used to confuse this with because of diabetes, or they would be checking their BP and other things for the edema. Usually, renal failure and all that is cardiovascular failure, they can have edema. Some usually they confuse that it is because of some cardiac problem, renal problem. No? But sometimes it can occur because of exposure to extreme heat also. So this is not a serious condition. What we actually need to do is just on the hot weather exposure length, you have to bring the patient away, and then just leg elevation. வீட்டில் தூங்குறப்போ ஒரு ரெண்டு தலானி போட்டு they can elevate the leg, and then crepe bandages இருக்கும். அந்த மாதிரி crepe bandages சுத்திட்டு rest எடுத்தாலே it will usually resolve within a month. Okay. The next condition is prickly heat. இது வந்து ரொம்ப common, most of us would have experienced, right? So this is something because of the blockage of sweat glands. This will be extensively pruritic in certain individuals and is usually self-limiting. இது hospitalizationலாம் தேவைப்படாது. Just drinking adequate fluids, wearing cotton cloths, அதே மாதிரி bathing twice a day, and then avoiding extreme heat. This is going to be useful in these kind of conditions. Then we have this heat syncope. இது usually school children எல்லாம் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்திருப்போம். When they are standing for a prolonged time, மயக்கம் போட்டு விழுவாங்க. Prayer எல்லாம் people we would have seen such cases. And also
elderly people, those who are standing in queues, இல்ல ரொம்ப தூரம் நடந்து போறாங்க வெயில்ல, அப்போல்லாம் they can have this kind of heat senko. ஒரு transient ஒரு giddiness மாதிரி வரும் and they will collapse. Now we need not get scared. Patient வந்து just படுக்க வச்சுட்டு ரெண்டு காலையும் கொஞ்சம் தூக்கி பிடிக்கணும். Just elevate their limb. Once they regain their consciousness, அவங்க பேச ஆரம்பிச்சோனே, once they start talking, அவங்களுக்கு வந்து ORS powder இல்ல ஏதாவது அவங்களுக்கு adequate hydration கொடுத்தாலே they usually recover from this kind of conditions. Then we have this hyperventilation tetany. இது வந்து few individuals என்ன பண்ணுவாங்க, when they are exposed to extreme heat, they will start hyperventilating. ரொம்ப மூச்சு ஃபாஸ்டா விட ஆரம்பிப்பாங்க. Because of that, what will happen is they will develop a metabolic condition what is called as respiratory alkalosis. So இந்த respiratory alkalosis போனோடனே they will experience கொஞ்சம் cramps மாதிரி இருக்கும், கையெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி twitching, அந்த அதுக்கப்புறம் அங்க எங்க கம்பார்ட்மெண்டல் பெயின் சொல்லுவாங்க, ரிஸ்ட்ல கால் அந்த காஃப் மசில் கிட்ட எல்லாம் கொஞ்சம் பெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. So this also just needs reassurance only. Just on the extreme heat length, you move the patient out of the heat and then adequately hydrate them, they are going to be okay. Then we have this heat cramps. இது வந்து they say it is usually seen in unacclimatized individuals. This acclimatization is very, very important, especially in heat related illness. What they say is people who are already exposed to higher temperatures, இப்போ வந்து we saw that people, agriculture people, இல்ல வெயில்ல வேலை செய்யறவங்க, they are at higher risk of developing heat related illness. But அவங்கெல்லாம் வந்து they are already exposed to higher temperatures. So அவங்களுக்கு இந்த heat related illness வரதுக்கான அவங்களோட threshold levels வந்து will be better when compared to a person who is always sitting in an AC room. Suddenly he is exposed to extreme heat or something like that. So ஒரு unacclimatized individualக்கு வந்து heat related illness are very common when compared to a person who is acclimatized. And these heat cramps is also self-limiting. They experience certain cramps and involuntary contractions of the muscles can occur, especially in the legs, calf muscle they can experience. And treatment is nothing. You can give them ORS solution in a during extreme heat and all. Adequate number of ORS packets will be available in all the hospitals, even primary health centers, sub centers la வந்து adequate supply of ORS powder இருக்கும். And also in recent days we have started distributing ORS packets to all the houses, home delivery by through ashas we are distributing ORS packets. So schools are also given ORS packets and all institutions, especially ஆஃபீஸ்ல வந்து கொஞ்சம் இந்த ORS packets வந்து வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு 1 liter waterல they can have this mixed and keep it ready every day, so that anybody who is in need they can give this ORS solution. And usually after taking these solutions they recover, hardly they need hospitalization and all that. All these conditions are self-limiting. Actually in the heat exhaustion and heat stroke, இந்த ரெண்டு condition தான் வந்து கொஞ்சம் problematic condition that can need hospitalization. Heat exhaustion ல என்ன ஆகும்னா patient will start having headache, giddiness, sometimes nausea, vomiting, நின்ன உடனே ரொம்ப மயக்க வருது சொல்லுவாங்க, ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்போடென்ஷன் இருக்கும், படபடப்பு இருக்கும், சைனஸ் டாக்கிகார்டியா they will have. So these kind of patients, இவங்களுக்கு இந்த ஹீட் எக்ஸாஷன் ஹீட் ஸ்ட்ரோக்குக்கும் ஒரே ஒரு மெயின் டிஃபரன்ஸ் தான் அந்த கோர் பாடி டெம்பரேச்சர். எஸ்பெஷலி ஒரு ஹாட் வெதர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் who is not having any medical conditions, திடீர்னு வந்து மயக்கமா இருக்கு, தலை வலிக்குது, கிட்டியா இருக்காரு, மயங்கி விழறாரு அப்படின்னாக்கா இமீடியட்டா வந்து நியர்பை ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் பண்ணணும். கால் பண்ணிட்டு அவங்களோட கோர் பாடி டெம்பரேச்சரை செக் பண்ண ட்ரை பண்ணும். இஃப் இட் இஸ் மோர் தேன் 39 degrees Celsius, then we have to rapidly cool the patient.
ஏன்னா அப்படியே விட்டோம்னாக்கா the patient will go on to heat stroke and ultimately we can even lose the patient. Especially heat related illnessல வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் செக் பண்றது, அதாவது they say that March to July அந்த டைம்ல தான் நமக்கு வந்து temperatures are very high, heat waves are very common அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி டைம்ல எனி பேஷண்ட் இஸ் டெல்லிங் ஹெட்டேக் கிட்டினஸ், வெயில்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க, ஒரு கட்டடத்துல வேலை செய்யறவங்களோ இல்ல ரோட்ல நடந்து போறவங்களோ திடீர்னு மயக்கம் வந்து விழறாங்க, தலைவலிக்குது, வாமிட் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து சுகர் செக் பண்ணுவோம், பிபி செக் பண்ணுவோம். ஈவன் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுகர் பிபிலாம் தான் செக் பண்ணுவோம். டெம்பரேச்சர் செக் பண்றது இன்னும் அந்த அளவுக்கான அவேர்னஸ் வரல. இட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் ஹீட் அப்படிங்கிறது. We should also check the temperature. If the temperature, core body temperature is high, then we have to rapidly cool the patient. அதுதான். அதுக்கப்புறம் இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் கான்சியஸ் ஹீ கேன் ட்ரிங்க் ஓரலி அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு ஓஆர்எஸ் பவுடர்லாம் கொடுத்துட்டு இமீடியட்டா அவங்கள ஆம்புலன்ஸ்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடணும். ஹீட் ஸ்ட்ரோக் இது வந்து this is the most alarming situation because of heat. இங்க வந்து the core body temperature usually exceeds 40 degrees Celsius. இப்ப வந்து இந்த கோர் பாடி டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தேர் ஆர் சர்டைன் ப்ரோட்டோகால்ஸ். ஏன்னா யூஸ்வலா நம்ம ஓரல் டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம், ஆக்சிலரி டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம். பட் திஸ் கோர் பாடி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வாட் தே சே இஸ் திஸ் இஸ் த ரெக்டல் டெம்பரேச்சர். ரெக்டல் டெம்பரேச்சர் தான் வந்து ஐடியல். ரெக்டல் டெம்பரேச்சர் 40 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல இருந்தது அப்படின்னாக்கா தென் we can diagnose heat stroke. But before diagnosing heat stroke, we have to rule out other medical conditions also. Diabetes இல்ல வேற ஏதாவது ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அந்த பேஷண்ட் அப்படிங்கறதையும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிடணும். ஏன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் வெயில யாரும் மயக்க விழுந்து உடனே அது ஹீட் ஸ்ட்ரோக்குன்னு நம்ம வந்து இது பண்ணிடக்கூடாது. we should also enquire their medical history. அவங்களோட கோர் பாடி டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இருக்கு, சிஎன்எஸ் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், அதாவது ஹெட்டேக், கிட்டினஸ், லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும் மெயினா ஹீட் ஸ்ட்ரோக்ல. ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் வில் பி ரேப்பிட்லி கூலிங் த பேஷண்ட். ஏன்னா மற்ற கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஆம்புலன்ஸ் வர வச்சுட்டு நம்ம வந்து பேஷண்ட்டை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவோம். பட் நம்ம ஹீட் ஸ்ட்ரோக் சஸ்பெக்ட் பண்றோம், கோர் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேப்பிட் கூலிங் ஆஃப் த பேஷண்ட். கூலிங் ஃபர்ஸ்ட், ஷிஃப்டிங் நெக்ஸ்ட். இந்த அவேர்னஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே வரணும். ஏன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து அந்த ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸோட நம்ம டிராவல் பண்ண விட்டோம்னாக்கா they can go in for multi organ failure. The hepatocytes எஸ்பெஷலி லிவர் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் டு ஹீட். ஏன் வந்து அந்த 40 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து நம்ம கட் ஆஃப் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா there is something called thermoregulatory mechanism. நம்மளோட பிரெயின்ல ஹைப்போதலாமஸ் இருக்கு. ஸோ வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அது பிரெயின் வந்து சென்ஸ் பண்ணிட்டு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறப்போ நமக்கு வந்து வேர்த்து நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும். அதே மாதிரி இப்போ யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும், தானாவே பாடி வந்து ஷிவர் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி ஷிவர் ஆகிற டைம்ல என்ன ஆகும்னா மசில்ஸ்ல இருந்து ஹீட் ரிலீஸ் ஆகி கொஞ்சம் வார்ம் ஆகி நம்மளோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும். திஸ் இஸ் ஹவு த ஹைப்போதலாமஸ் அண்ட் ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ். பட் இந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக் கண்டிஷன்ஸ்ல அந்த 40 டிகிரி செல்சியஸ் எக்ஸீட் ஆகி அதுவே சஸ்டெயின் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த தெர்மோ ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் வில் ஆக்சுவலி ஃபெயில். அது ஃபெயில் ஆகிற டைம்ல என்ன ஆகும்னாக்கா தெர் வில் பி ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். இன் சிஎன்எஸ் பேஷண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி இரிட்டபிள் ஸ்டேட் போயிட்டு சீஷர்ஸ் வந்து தே கேன் கோ ஆன் டு கோமா. கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டமும் அஃபெக்ட் ஆகும். பேஷண்ட் வில் ஹேவ் ஹைப்போடென்ஷன், ஒரு மாதிரி டக்கிகார்டியா இருக்கும், வாசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு கார்டியோ மயோபதி மாதிரி போயிட்டு தே கேன் ஹேவ் வாஸ்குலர் டேமேஜ் லீடிங் ஆன் டு டெத். அகெயின் ரெஸ்பிரேஷன்ல பல்மனரி எடிமா மாதிரி வந்துட்டு தே கேன் ஆல்சோ கோயிங் ஃபார்
Any technical issues, ma'am? Your presentation has been stopped, ma'am. I think some network issues there. Participants are requested to wait for some time. Audible now, ma'am? Slides are visible? Slide is visible, ma'am. You can continue, ma'am. Continue. Okay, ma'am. Thank you. Sorry, there was a power failure. Slides are moving, right, ma'am? Ma'am, can I continue? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, actually, the presentation has removed, ma'am. The Oh, presentation mode is removed. You can again start sharing your screen, yeah, ma'am. ma'am. Yeah. Visible, no, ma'am? Yes, ma'am. Now it is visible. Okay, ma'am. Fine. So actually, the heat stroke can lead on to so many organ system involvements. I said no, especially liver. It's a most sensitive organ for this heat, and it can lead on to hepatic damage. And then it is also said that the coagulation profile, the liver affect ஆறதுனால என்ன ஆகும்னா, the coagulation mechanism in the blood vessels that is impaired, and it can lead on to DIC, disseminated intravascular coagulation சொல்வோம். ஸோ அந்த மாதிரி டிஐசி ஸ்டேட் போயிட்டு ரீனல் ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி போயிட்டு பேஷண்ட் கேன் even die. So there are again they are classifying heat stroke into two different things. One is the classic heat stroke and the other one is exertional heat stroke. இப்போ கிளாசிக் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தட் இஸ் மோர் காமன் இன் ஓல்டர் பேஷண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி வித் ஆல்ரெடி சம் ஹெல்த் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு இது யூஸ்வலா இருக்கும். இங்க வந்து மெயினா த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், அகெயின் கொயக்லோபாத்தி இருக்கும். இவங்களுக்கு பார்த்தாக்கா எலக்ட்ரோலைட் லெவல்ஸ் எல்லாம் நார்மலா இருக்கும், பட் தெர் இஸ் கொயகுலேஷன் ஃபெயிலியர். அவங்களோட சிஎன்எஸ் அந்த ஹைப்போதலமஸ் அந்த தெர்மோ ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் ஃபெயில் ஆயிட்டு தே வில் கோ ஆன் ஃபார் ஹீட் ஸ்ட்ரோக். In younger patients, usually healthy individuals who are exposed to extreme heat, ரொம்ப unusually they are getting exposed, unacclimatized, they are getting exposed. இல்ல அவங்க adequate fluids எடுத்துக்காம ரொம்ப exert பண்ணிடுறாங்க. Say for example, இப்ப ரீசெண்ட் டேஸ்ல இந்த மலை ஏறுறது இந்த வெயில்ல அவங்கெல்லாம் இறந்து போறாங்க கம்மி ஏஜ்ல. ஸோ இதெல்லாம் இட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸர்ஷனல் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆகும்னா
மெயினா வந்து ஹார்ட் எஃபெக்ட் ஆகும். மயோகார்டியல் ஹெப்பாட்டிக் இன்ஜுரி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? அந்த ஹெப்படோசைட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸ்ல வந்து டேமேஜ் ஆகி, அதனால வந்து மயோகார்டியம் அஃபெக்ட் ஆகி எம்ஐனால இறந்து போலாம். அப்படி இல்லைனாலும் coagulation ஃபெயிலியர்னால டிஐசி மாதிரி போயிட்டு, அவங்க ரீனல் ஃபெயிலியர் மாதிரி போயிட்டு, அண்ட் தே கேன் ஈவன் டை பிகாஸ் ஆஃப் த மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர். So the pathogenesis என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, it is because of all these thermosensitive enzymes and heat shock proteins that are released because of extreme heat. அந்த higher temperaturesலே body maintain ஆச்சுனாக்கா, it can lead on to multi-system failure because of production of so many heat proteins and other thermosensitive enzymes, which will affect the அந்த வெசல்ல இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசலோட எண்டோதீலியம் எஃபெக்ட் ஆகியும் ஹெப்படோசைட்ஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணியும் it can lead on to multi-system failure and death. And that is the reason why they say cooling is first, ஷிஃப்டிங் நெக்ஸ்ட். ஸோ வந்து ஒரு பேஷண்ட் நம்ம ஹீட் ஸ்ட்ரோக் சஸ்பெக்ட் பண்றோம்னாக்கா நம்ம ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட்டு அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா தெர்மோமீட்டர்லாம் இருக்கும். பாடி டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள இமீடியட்டா கூல் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி கூல் பண்றப்பவும் ரொம்ப ரேப்பிடா 39°C கீழே வந்து கூல் பண்ணிடக்கூடாது. டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்ணிட்டு அப்பப்ப டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஹையரா இருக்குன்னா ஒரு 39°C வரைக்கும் அவங்கள கூல் பண்ணிட்டு நம்ம இமீடியட்டா ஷிஃப்ட் பண்ணணும். ஸோ ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் கேர் வந்து இது யூஸ்வலா நமக்கு தேவையில்ல. பட் அட் த ஃபீல்ட் லெவல் நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா கூலிங் மெக்கானிசம் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? கூலிங்ல வந்து தேர் ஆர் டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் டு ரேபிட்லி கூல் த இண்டிவிஜுவல்ஸ். நம்மளோட ஊருக்கு வந்து எது வந்து மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒன் இஸ் யூ கேன் ஸ்ப்ரே த கோல்டு வாட்டர். அந்த கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எல்லாம் லூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஹீட் ஸ்ட்ரோக் சஸ்பெக்ட் பண்ற பேஷண்ட் மயங்கி வெயில்ல விழுந்து கிடக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா இமீடியட்டா வந்து சில்லுன்னு தண்ணியை வந்து மேல தெளிச்சு விட்டுட்டு கொஞ்சம் விசிறி விடலாம். இல்ல ஃபேன் இருக்குன்னா அந்த ஹை ஸ்பீடு ஃபேனுக்கு அடியில அவங்கள படுக்க வச்சுட்டு மேல வந்து சில்லுன்னு தண்ணி தெளிச்சு விடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் இல்ல ஐஸ் பேக்ஸ் கிடைச்சதுன்னா அது வாங்கிட்டு வந்துட்டு 2 சைடு நெக்கு ஆக்சில்லால அதே மாதிரி கிராயின்ல 2 பேக் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அவங்கள வந்து நல்லா கூல் பண்ண வச்சுட்டு அப்புறம் இமீடியட்டா ஷிஃப்ட் பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் சம் culturally acceptable methods for cooling the patients who are suspected of heat stroke. இது இமர்ஷன் கூலிங்லாம் சொல்லுவாங்க. இது எப்படின்னா ஒரு பெரிய பாத் டப் எடுத்துட்டு அதுல சில்லுன்னு தண்ணி ஊத்தி அந்த மாதிரி ஹீட் ஸ்ட்ரோக் இருக்க பேஷண்ட்ஸை வந்து அதுல முங்கி எடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம். பட் இதுல வந்து தெர் ஆர் சர்டைன் ரிஸ்க் ஆல்சோ இன்வால்வ். ஸோ அதனால திஸ் வந்து வி டூ இட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். கம்யூனிட்டி லெவல்ல வி யூஸ்வலி டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கூலிங் ப்ரொசீஜர்ஸ். கம்யூனிட்டி லெவல்ல நான் சொன்ன மாதிரி சில்லுன்னு தண்ணியை தெளிச்சு விட்டுட்டு இது பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஈர துண்டு டவலை வந்து நல்லா ஐஸ் வாட்டர்ல முக்கி எடுத்துட்டு அதனால அவங்க மேல எல்லாம் தொடச்சு விடலாம். இந்த மாதிரியானது மட்டும் பண்ணலாம். ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சுனாலும் அகெயின் இட் இஸ் ரிஸ்க் ஃபார் த பேஷண்ட். ஸோ அதனால கேர்ஃபுல்லா கூல் பண்ணும் பேஷண்ட்ஸ். In children especially, children are higher risk. Adults oda compare பண்றப்போ children வந்து are at higher risk of developing heat related illness. So அதுக்கு நிறைய reasons சொல்றாங்க. Because of greater surface area when compared to the ratio surface area body surface area to body mass ratio வந்து it is greater. That is one reason. அதே மாதிரி ஸ்வெட்டிங் வந்து இட் இஸ் மோர் அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியா ஸ்வெட் பண்ணி they can reduce the temperature, but in children it is a lesser slower rate of sweating will be there, and the rate of acclimatization also is slower in children. That is the reason they say children are at more risk when compared to adults for developing heat related illness. And especially children, the low socioeconomic settings la vandu one municipal general hospital, they came up with this technique of dome technique. So in the technique la enna avanga recommend பண்றாங்கன்னா children வந்து neonates especially ரொம்ப கை குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து இந்த extreme heat நால affect ஆகாம இருக்கிறதுக்கு what they can simply do is இந்த மாதிரி அந்த மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ்ல வந்து டவலோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஷால் கிளீன் துணியை வந்து தண்ணியில முங்கிட்டு புழிஞ்சிட்டு அது வந்து அந்த நெட்டை சுத்திரும் இப்படி நம்ம போட்டு வச்சுட்டு மேல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விடணும் ஃபார் வென்டிலேஷன் பர்பஸ். அந்த மாதிரி பண்ணோம்னாக்கா
அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து கூலா மெயின்டைன் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கிற திஸ் இஸ் ஒன் திங். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ் இன் ஷார்ட். மெயினா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ்ல வந்து தெர் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டிசீஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹீட் எடிமா டு ஹீட் ஸ்ட்ரோக். அதுல ஹீட் எக்ஸாஷனும் ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கும் தான் மெயினா வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகி ட்ரீட் ஆகிற அளவுக்கு போகும். ஹீட் ஸ்ட்ரோக் நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம டெம்பரேச்சர் பார்த்துட்டு இமீடியட்டா பேஷண்ட்டை ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்கள ரேப்பிடா கூல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் பண்ணணும். These are the key points that we have to take into account, especially for heat related illness. The next major uh, health effect due to climate change is air pollution related illness. இங்கேயும் வந்து they say that air pollution related illness வந்து it is a top risk factor, especially in India. And this is because of poor air quality. And they say WHO is recommending certain levels for the air pollutants actually. They say that PM 2.5 levels of Delhi was nearly 96 when compared to the level of 5 which is actually recommended by WHO. We have நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் நியூஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். டெல்லி வந்து இஸ் மோஸ்ட் அஃபெக்டட். ஆஃபன் வந்து ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கூட லீவ் விடுறது பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ஸ்மாக் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வி ஹவ் சீன். ஸோ இப்போ இந்த ஏர் பொல்யூஷன்னால என்னென்ன டிசீசஸ் ஆட்ரிபியூட் பண்றாங்க பாருங்க. இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ், நம்ம ஹார்ட் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி சிஓபிடின்னு சொல்லக்கூடியது லங்ஸ்ல, லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ஈவன் நியோனேட்டல் டிசார்டர்ஸ், அதாவது பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய அனாமலிஸ், டிசார்டர்ஸ், பக்கவாதம், ஸ்ட்ரோக், டயபெட்டிஸ், கேட்ராக்ட், லங் கேன்சர், இந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே இட் இஸ் ஆட்ரிபியூட்டட் டு ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ். So I'm not going into detail. There are so many air pollutants. These are the air pollutants of main concern for us, especially the particulate matter or the gaseous pollutants, and even the living organisms like bacteria, virus, fungus. These pollens are also attributed to the health effects in human beings. So I think most of us are aware of this air quality index. In the air quality index base panni, they say we are having health effects. So in the slide one, it's a comprehensive slide which shows the health effects for that particular air quality. When the air quality is good, actually we hardly have any health impacts. So that is all of us we know. புதுச்சேரியை பொறுத்த மட்டும் we always maintain the air quality, either it is satisfactory or moderate. பட் எஸ்பெஷலி டியூரிங் திவாலி, நவ் திவாலி இஸ் கம்மிங் அப் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி போகி, இந்த 2 டைம்லயும் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட ஏர் குவாலிட்டி வந்து அட் டைம்ஸ் இட் பிகம்ஸ் புவர். அந்த மாதிரி புவர் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, எஸ்பெஷலி அந்த போஸ்ட் திவாலி, போஸ்ட் போகி என்ன ஆகும்னா, பீப்புள் ஹூ ஆல்ரெடி ஹாவ் லங் ப்ராப்ளம்ஸ், இல்ல வந்து லிவர் ப்ராப்ளமோ இல்ல லங் ப்ராப்ளமோ ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸாசர்பேட் ஆயிடும். கேசஸ் எஸ்பெஷலி ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ்லாம் போஸ்ட் திவாலி எல்லாம் பார்த்தா நிறைய அந்த பிராங்கியல் ஆஸ்மா கேஸ்லாம் அக்யூட் எக்ஸாசர்பேஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸ் இருக்கும். நிறைய குழந்தைங்க வந்து அந்த இது வச்சுக்கிறதுக்காக புகை வைக்கணும்னு நைட்டு வர கேசஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ்டா இருக்கும், எஸ்பெஷலி போஸ்ட் திவாலி அண்ட் போஸ்ட் போகி. ஸோ நம்ம சைட்ல இருந்து என்ன பண்ணணும்னா அவேர்னஸ் டு த பப்ளிக், எஸ்பெஷலி இந்த ஏக்யூஐ லெவல்ஸை மானிட்டர் பண்ணிட்டு நம்மளோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் பிளான் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு பீப்புள் ஆர் அவேர், நம்ம டெம்பரேச்சர் பார்த்துட்டு போகணும். ஏன்னா ஜாஸ்தி ஹீட் இருந்ததுன்னா அந்த டைம்ல நம்ம போனோம்னாக்கா நமக்கு ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அவேர்னஸ்லாம் வந்து நிறைய நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அட் த சேம் டைம் நமக்கு எப்போ ஏர் குவாலிட்டி லெவல்ஸ் வந்து புவரா இருக்கோ பப்ளிக்கையும் வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்குள்ள இந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும். when the air quality is poor, especially people who are older people, already ஏதாவது லங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கவங்க, குழந்தைங்க, இவங்களோட அவுட் சைட் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் தே கேன் வேர் அ மாஸ்க் பிஃபோர் தே ஆர் கோயிங் அவுட். அந்த மாதிரியான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் we can put forth. When the air quality is very poor or severe, even normal individuals can have problems in lungs and heart.
So that is why this air quality monitoring is important, and we should make people aware that this poor air quality can bring in health effects. So accordingly they have to plan their daily activities. ஸோ ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸ்போஷர் ஆக்சுவலி வந்து மைல்டு ஐ இரிட்டேஷனு ஹெட் ஏக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஆல்ரெடி லங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு அக்யூட் எக்ஸாசர்பேஷன் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு போயிடும். மைல்டு பிசியோலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும். பட் வென் தே ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு தீஸ் ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் ஆன் அ லாங் டேர்ம் ரொம்ப நாளுக்கு when they are exposed, then it is said that they can have mortality due to cardiovascular or respiratory diseases. So asthma, COPD, அதே மாதிரி chronic changes lungsல it can happen, and then they can also develop lung cancer. Then even intrauterine growth restriction, especially low birth weight babies, so IUGR babies, small for gestational age babies. எப்போ ஒரு pregnant mother வந்து is exposed to air pollutants for a long period, then she can develop this kind of complications also. ஸோ இது என்ன பத்தோபிசியாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, நம்ம பார்ட்டிகுலேட் மேட்டரோட சைசஸ் பார்க்குறோம் 2.5, 5, 10 அப்படின்னு. இப்போ பிகர் பார்ட்டிகல்ஸ், இப்போ நம்ம நோஸ் எடுத்துட்டோம்னா அதுல வந்து அந்த ஹேர்ஸ்லாம் இருக்கும், நேசல் ஹேர்ஸ். ஸோ அது வந்து ஒன் மெக்கானிசம் டு ப்ரிவெண்ட் த என்ட்ரி ஆஃப் பொல்யூட்டன்ஸ். பிகர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நமக்கு மூக்குல இருக்க அந்த ஹேர்ஸே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உள்ள போக ட்ரை பண்றப்போ வி ஹாவ் தட் காஃப், கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆயிட்டு நம்ம காஃப் பண்ணுவோம், அதுல கொஞ்சம் பொல்யூட்டன்ஸ் வி வில் எக்ஸ்பெல் அவுட். அதையும் தாண்டி ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் வில் கோ இன்சைட் ப்ராங்கஸ்ல போயிட்டு அங்க செட்டில் ஆயிட்டு தே வில் டெவலப் அண்ட் அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ். அது வந்து ப்ராங்கியல் ஆஸ்மா இல்ல சிஓபிடி அந்த மாதிரி வரலாம். இன்னும் ஃபைனர் பார்ட்டிகல்ஸ், அல்ட்ரா ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அந்த லங்ஸ்ல இருந்து இட் வில் என்டர் த பிளட் ஸ்ட்ரீம், பிளட் வெசல்குள்ள மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்குலாம் என்ட்ரி ஆயிடும். அங்கே போயிட்டு அந்த பிளட் வெசல்ல ஒரு வாஸ்குலர் ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரிகர் பண்ணிட்டு இட் கேன் லீட் ஆன் டு த கார்டியோவாஸ்குலர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அதர் ஆர்கன்ஸையும் இது ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு இதுதான் மெக்கானிசம் சொல்றாங்க. இன் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம்ல நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ரொம்ப அல்ட்ரா ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அது போயிட்டு அந்த பிளட் வெசல்ல வந்து டெபாசிட் ஆயிட்டு இட் வில் டெவலப் அண்ட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அந்த பிளட் வெசல்ல போய் இந்த ஏர் பொல்யூட்டன்ட் உட்கார்ந்த உடனே அங்க வந்து அந்த அத்தரோஸ்க்ளீரோட்டிக் பிளாக்னு சொல்லுவோம், எப்படி வந்து கொழுப்பு வந்து அந்த இரத்த குழாயில வந்து அடைப்பை ஏற்படுத்துதோ அதே மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் இது ட்ரிகர் பண்ணிட்டு தீஸ் ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் கேன் லீட் ஆன் டு பிளாக்கேஜ் ஆஃப் ஸ்மாலர் பிளட் வெசல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மாலர் பிளட் வெசல்ஸ் பிளாக் ஆகிறப்போ இப்போ ஹார்ட்ல பிளாக் ஆச்சுனாக்கா தே கேன் ஹேவ் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன், நம்ம வந்து ஹார்ட் அட்டாக் சொல்றோம் இல்லையா, எம்ஐ வரலாம். இப்போ அதே அந்த பிளாக்கே அந்த அந்த பிளாக் பண்ற அந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் உள்ள அந்த இது வந்து எம்போலஸ் மாதிரி டிட்டாச் ஆகி அந்த பிளட் வெசல்குள்ள போயிட்டு பிரெயின்ல இருக்க பிளட் வெசல்ல போயிட்டு நின்னாலோ இல்ல அங்கே இருக்க பிரெயின் பிளட் வெசல்ஸ் எஃபெக்ட் ஆனாலும் பக்கவாதம் மாதிரி வரலாம், ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வரும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் அட்ரிபியூட்டட் டு ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ். த அல்ட்ராஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் increase the susceptibility of the heart to ischemic damage. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம குழந்தை கருவுல இருக்க குழந்தை கூட எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அது எப்படி சொல்றாங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த பிளாசண்டால வந்து தீஸ் ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் கேன் ஹாவ் வாஸ்குலர் இன்ஜுரிஸ் டு த பிளாசண்டா. அதே மாதிரி அந்த நஞ்சு கொடியில வந்து இட் வில் ரிலீஸ் சர்டன் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் லெப்டன் அடிப்போனெக்டன்லாம் செக்ரேட் பண்றதுனால மதர் கேன் டெவலப் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ். அதாவது அவங்க நார்மலா இருப்பாங்க, பிரெக்னன்ட் டைம்ல மட்டும் அவங்களுக்கு சுகர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதே மாதிரி இட் கேன் லீட் ஆன் டு மைட்டோகாண்ட்ரியல் டேமேஜ், ரெடியூஸ் எனர்ஜி சப்ளை இன் த fetus, leading on to low birth weight babies. So இதெல்லாம் certain mechanisms through which these air pollutants are affecting the fetus. ஸோ இன்ஃபென்ட்ஸ்லயுமே வந்து சடன் இன்ஃபென்ட் டெத் சிண்ட்ரோம், திடீர்னு குழந்தை எந்த ரீசனுமே இல்லாம கருவிலே இறந்து போறது, குறை பிரசவம் ஆறுது,
கம்மி வெயிட், லோ பர்த் வெயிட் பேபிஸ், அதே மாதிரி பிறக்கிறப்ப எடை கம்மியா பிறக்கிறது, ஹைட் குறைச்சிருக்கிறது, ஹெட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கம்மியா இருக்கிறது, அந்த ஏஜ்க்கான, அதாவது அந்த ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜுக்கு ரொம்ப ஸ்மால் ஃபார் ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ் சொல்லுவோம், கம்மி வெயிட் இருக்க மாதிரி பிறக்கிறது, இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கூட ஏர் பொல்யூஷன்னால ஏற்படுது அப்படிங்கிறது ரிசர்ச் மூலயமா பீப்புள் ஆர் டெல்லிங். So as we already saw, these are the vulnerable population. நம்ம யாரெல்லாம் நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்கறப்ப ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நியோனேட்ஸ், இன்ஃபன்ட்ஸ், விமன், எல்டர்லி, மெயினா அவுட்டோர் ஒர்க்கர்ஸ், டிராஃபிக் போலீஸ்மென், முனிசிபல் ஒர்க்கர்ஸ், and people who are already having underlying medical conditions, pregnant women and children. இவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு, எஸ்பெஷலி when we are experiencing higher temperatures or when the air quality is poor, இவங்கெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கான அவேர்னஸ், நிறைய அட்வைசரிஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் ரிலீசிங் then and we are also sharing to other departments also through ASHA workers and ANMs. We are disseminating the messages to the public, but still இன்னும் அந்த dissemination of information வந்து இன்னும் பெரிய லெவல்ல ரீச் ஆகலன்னு தான் சொல்வேன். இன்னும் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் கம் ஃபார்வர்ட் to bring in this awareness to these vulnerable population in order to prevent the effects of these kind of the climate changeனால வரக்கூடிய அந்த ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இந்த வல்னரபிள் பாப்புலேஷன்ல எப்படி தடுக்க முடியும்ன்றதுக்கான மெக்கானிசம் we have to bring forth. So நிறைய like WHO is estimating nearly 250,000 additional deaths per year because of climate change. But என்ன பொறுத்தல மட்டும் this number is again small only. Globally நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா climate changeனால directly and indirectly the mortality rate is increasing day by day. So this number is less only according to me. And definitely it is posing a huge financial burden to every country and globally also, climate change especially. So they have come up with so many preventive measures. It all started with the United Nations Framework Convention on Climate Change, then the Convention of Parties, where many countries came forward. They started working together. They signed, then Kyoto Protocol was brought in for reducing the greenhouse gases. Then they all signed the Mali Declaration, where India and all became a signatory. And they made this Ministry of Environment, Forest and Climate Change as a nodal ministry for combating the climate change, effects of climate change. And they came up with a national action plan on climate change initially. Or action plan for climate change kondu vandanga, and the environment division was mainly taking care of it. They are doing a great job. Nariya awareness meetings, nariya activities, projects are going on. But in the recent past only, human health component and the health mission they incorporated into this climate change. And ultimately, because of climate change, we are more concerned because it is affecting the human health. So another health component they introduced, and in 2008 they came up with the action plan on climate change and human health. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆக்சுவலாக 2019 தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நேஷனல் ஹெல்த் மிஷன் வந்து அண்டர் த நேஷனல் ஹெல்த் மிஷன் தே ஸ்டார்டட் ஃபண்டிங் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம் வித் த மெயின் கோல் டு ரெடியூஸ் த morbidity, mortality and health vulnerability due to climate change. Again, and also to strengthen the healthcare services, especially. எப்படி வந்து healthcare services வந்து against the adverse effect of climate change, how can we strengthen? That is a main focus and objective of this program, NPCCHH. So under this program, we are concentrating on the awareness generation, then capacity building for all healthcare workers. Again, over health facility, health preparedness and response for managing the extreme weather events, be it extreme heat or there is flood, or when the air quality is poor. We have advisories to respond and to keep the health facility prepared to combat the health effects of any extreme weather events.
Then another important thing is developing partnership with other missions, especially climate change ன்னு எடுத்துட்டோம்னா, as in the introduction sir சொன்ன மாதிரி, it is not just one department can work on this topic. It needs the involvement of all the departments. We all have to come together and work on it to bring in a change in uh, the health effects of climate change actually. And then other important thing that we need to concentrate is the strengthening of research capacity. ஆக்சுவலா நம்ம நிறைய பார்த்தோம். கார்டியோவாஸ்குலர் ப்ராப்ளம் வருது, லங்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகுது, மதர் வயித்துக்குள்ள இருக்க ஃபீட்டஸ் எஃபெக்ட் ஆகுது. பட் டு வி ஹாவ் பேப்பர்ஸ் டு சப்போர்ட் இட் சப்ஸ்டான்ஷியலி? இப்போ குளோபலா வந்து தேர் ஆர் பேப்பர்ஸ், பட் நம்ம பாண்டிச்சேரியில இதுக்கான ரிசர்ச் வந்து இன்னும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும். வி ஹாவ் டேட்டா செப்பரேட்டா, இத்தனை லோ பர்த் வெயிட் பேபி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கையில இருக்கு. பட் அந்த டைம்ல நம்மளோட ஏர் குவாலிட்டி எப்படி இருந்தது, டெம்பரேச்சர் லெவல்ஸ் எப்படி இருந்தது, அதை வந்து இதோட கோஆர்டினேட் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி ஏதாவது பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியானதெல்லாம் ஐ திங்க் இன் ஃபியூச்சர் வி நீட் டு டேக் அப் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் the correlation of the climate change, the effects of climate change on human health. So awareness generation la nariya IEC campaigns we are doing. Through ANMs and ASHAs, சின்ன சின்ன மீட்டிங்ஸ் we are conducting in all the health facilities. அதே மாதிரி எப்போல்லாம் ஏர் குவாலிட்டி இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி புவர், டெம்பரேச்சர்ஸ் ஹை ஆகுதோ அப்பெல்லாம் நமக்கு நேஷனல் லெவல்ல இருந்து ஹெல்த் அட்வைசரிஸ் வரும், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஃபார் த பப்ளிக் ஒர்க்கர்ஸ். அவங்களுக்கு அந்த அட்வைசரிஸ் எல்லாம் டைம்லி வந்து டிசெமினேட் பண்றது. அதே மாதிரி நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் லைக் ஹீட் ஆக்ஷன் டே, இப்போ இந்த இயர்ல இருந்து வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் ஹீட் ஆக்ஷன் டே ஏப்ரல் மந்த்ல. அதே மாதிரி செப்டம்பர் மந்த்ல வந்து டே ஃபார் கிளீன் ஏர் அண்ட் ப்ளூ ஸ்கைஸ் அப்படின்னு இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்றதன் மூலியமா இன் ஆல் த ஏரியாஸ் வந்து அவேர்னஸ் ஜென்ரேஷன், பப்ளிக் வந்து அது பத்தின அவேர்னஸ் கொண்டு வரும் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலியமா. தென் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் எவ்ரி இயர் வந்து எல்லா ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும், ஏஎன்எம், ஆஷாஸ், நர்சிங் ஆஃபீஸர்ஸ், மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இது பத்தின அவேர்னஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ், ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்துட்டு டு early detect the health condition early and early referral for effectively managing the illness that is due to climate change. Next and important thing வந்து health preparedness. So இந்த health preparednessல என்ன மெயினா பண்ணணும்னா சர்வைலன்ஸ். we have அதாவது we are yet to establish, ஏன்னா அப்ரூவல் கிடைக்கல, என்விரான்மெண்ட் ஹெல்த் செல்லுன்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஐ திங்க் இப்போ நம்ம வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் செல்லுன்னு ஒன்று வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாண்டிச்சேரியில. அந்த மாதிரி ஹெல்த் சைட்ல என்விரான்மெண்ட் ஹெல்த் செல்லுன்னு ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட் ஹெல்த் செல்லுல வந்து நம்ம கிளைமேட் சென்சிட்டிவ் டிசீசஸ்னு வி லிஸ்டட் இல்லைங்களா, எல்லா ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ், வெக்டர்பார்ன் டிசீசஸ், மால் நியூட்ரிஷன், இதை பார்த்தினா ஃபுல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் வந்து we are supposed to maintain. So over a period of year வந்து ஏதாவது இன்க்ரீஸ் இருக்கா, டிக்ரீஸ் இருக்கா, அந்த டெம்பரேச்சர் லெவல்ஸோட, பொல்யூஷன் லெவல்ஸோட வந்து நம்மளால ஏதாவது பாசிட்டிவா அட்ரிபியூட் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கறத வந்து ஃபியூச்சர்ல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பேசிக் டேட்டா செட்டை வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் ஹெல்த் செல் ஹேஸ் டு மெயின்டைன். அண்ட் திஸ் என்விரான்மெண்ட் ஹெல்த் செல் வில் ஆல்சோ டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் திஸ் இந்த ட்ரைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்றது. ஈவன் த பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஆர் லூப்ட் இன், அங்கே இருக்க டாக்டர்ஸையும் நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம், அவங்களுக்கும் எஜுகேட் பண்றது, அட்வைசரி சர்க்குலேட் பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். And then making the health facility a climate resilient health facility, that is another one important thing. அந்த climate resilient health facility அப்படின்றப்போ அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் சோலார் பேனல்ஸ், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் கொண்டு வருது. ஆல்ரெடி இருக்க ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டியில வந்து ரீட்ரோஃபிட்டிங் த ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி டு அ கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி as per the இப்போ ஐபிஹெச்எஸ் கைட்லைன்ஸ்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டியை கொண்டு வரதுக்கு. ஸோ ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ் வந்து இனிஷியலா வந்து ஒரு 23 ஸ்டேட்ஸ் தான் வந்து வல்னரபிள் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அவங்க மட்டும்தான் இந்த சர்வைலன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ் சர்வைலன்ஸ்லாம். But from last year onwards, they said all states and UTs are vulnerable to heat,
அண்ட் இப்ப எல்லா ஸ்டேட் அண்ட் யூடிஸுமே வந்து நம்ம வந்து தோ புதுச்சேரி வந்து இஸ் நாட் அ ஹீட் வல்னரபிள் ஸ்டேட், பட் ஸ்டில் எல்லாருமே சர்வைலன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஃப்ரம் லாஸ்ட் இயர் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் திஸ் சர்வைலன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ். இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா டெய்லி ரிப்போர்ட்டிங், இந்த ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ் லிஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, ஹீட் எடிமா அந்த மாதிரி ஏதாவது கேஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட் ஆச்சுன்னா டெய்லி வந்து போர்ட்டல்ல வந்து நம்ம வந்து நேஷனல் லெவலுக்கு போர்ட்டல் மூலயமா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். இது கூட வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் டெத்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஜென்ரலாவே வந்து டெத்ஸ் வந்து ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஆகும் அப்படிங்கறதுனால டோட்டல் டெத்ஸ், கார்டியோவாஸ்குலர் டெத்ஸ், அதே மாதிரி எத்தனை எமர்ஜென்சி கேசஸ் வருது, அதுல எத்தனை வந்து சஸ்பெக்டட் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகுது அப்படிங்கறதையும் இப்ப வந்து டெய்லி ரிப்போர்ட்டிங் வந்து we have started since last year. We have started doing this. இதை வந்து every month analyze பண்ணி a report is submitted at the state level. Again for air pollution related illness, இந்த heat related illness surveillance வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிஹெச்சிஸுமே பண்றாங்க. பட் ஏர் பொல்யூஷன் ரிலேட்டட் இல்னஸ் வந்து சென்டினல் சர்வைலன்ஸ் மாதிரி தான் இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். எங்கெல்லாம் வந்து கேஸ் லோடு ஜாஸ்தியா இருக்கும் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸை மட்டும் சென்டினல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸா டெசிக்னேட் பண்ணி தே ஹேவ் ஸ்டார்டட் ரிப்போர்ட்டிங் திஸ் ஏபிஆர்ஐ, அதாவது ஏர் பொல்யூஷன் ரிலேட்டட் இல்னஸ் சர்வைலன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். பாண்டிச்சேரியில பாண்டி ஜிஹெச், அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் செஸ்ட் டிசீசஸ், அதுக்கப்புறம் மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல், அதுக்கப்புறம் காரைக்கால் ஜிஹெச். இப்போதைக்கு 4 ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் சென்டினல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸா நோட்டிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஏபிஆர்ஐ சர்வைலன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். சின்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வி ஆர் ஆல்சோ டூயிங் திஸ் ஏபிஆர்ஐ சர்வைலன்ஸ் ரெகுலர்லி. ஸோ இதுலயும் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வி ஆர் ரிப்போர்ட்டிங். எல்லா இடத்துலயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ்ல வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் கேசஸ், ஹீட் ரிலேட்டட் இல்னஸ் கேசஸ் வந்து அந்த டெய்லி டெம்பரேச்சர்ஸோட மேட்ச் பண்ணி வி வில் ஹேவ் அ மேப். அகெயின் ஃபார் ஏபிஆர்ஐ சர்வைலன்ஸ் நம்மளோட டெய்லி ஏக்யூஐ லெவல்ஸ் எப்படி இருக்கு, அன்னைக்கு ஏஆர்ஐ கேசஸ் எப்படி இருக்கு, இஸ் தேர் எனி பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன், அந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் தான் இஸ் டன் அண்டர் திஸ் சர்வைலன்ஸ். தென் கிரீன் அண்ட் கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் ஹெல்த் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு நோக்கம். கிரீனிங் ஆஃப் ஹெல்த் செக்டர் அப்படிங்கிறதுனா ஜஸ்ட் மரம் நடுறது மட்டும் கிடையாது. வாட் தே சே இஸ் ஹெல்த் செக்டரும் வந்து நியர்லி 4% கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ வி நீட் டு ட்ரை டு ரெடியூஸ் த கார்பன் எமிஷன்ஸ் அட் த ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி லெவல் ஆல்சோ. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயினா இதுல. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன மெயினா பண்ண சொல்றாங்கன்னா, ஒன் இஸ் எனர்ஜி ஆடிட்டிங். ஒரு ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி ஆடிட்டிங் பண்ண சொல்றாங்க. எனர்ஜி ஆடிட்டிங் பண்ணிட்டு அங்க இருக்க எல்லா கன்வென்ஷனல் லைட்ஸும் எல்இடி லைட்ஸா மாத்த சொல்றாங்க. ஐ திங்க் இப்போ வந்து அது நார்ம்ஸாவே வந்துடுச்சு. ஐ திங்க் எனி நியூ லைட்ஸ் தட் வி ஆர் ஃபிட்டிங் இன் அது எல்இடி லைட்டா தான் இப்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஒரு நார்ம்ஸ் கொண்டு வந்தது. ரீசன் இஸ் பிகாஸ் it has got less energy consumption இருக்கும், லைஃப் ஸ்பேன் ஜாஸ்தியா இருக்கும், மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கம்மி, இம்ப்ரூவ்ட் லைட்டிங், அதே மாதிரி கார்பன் எமிஷன்ஸ் வந்து எல்இடி லைட்ஸ்ல கம்மின்ற ஒரு ரீசன்காக they are asking us to get converted to LED lights. The other one is installation of solar panels in a renewable energy யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக எல்லா ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ்லயும் இப்போ வந்து சோலார் பேனல்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமா they are funding for installation of solar panels in all health facilities. And again எல்லா ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ்லயும் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டமும் கொண்டு வரதுக்காக under this program they have started funding. So, and last thing is retrofitting. Already இருக்க ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டியா மாத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கான இனோவேட்டிவா ஏதோ பண்ணி ஐபிஹெச்எஸ் நார்ம்ஸும் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. எல்இடி லைட்ஸ் இருக்கணும், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் இருக்கணும், சோலார் பேனல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம். ஸோ இதெல்லாம் இருக்க மாதிரி ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டியை கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு என்ன ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டினாலும் இட் ஷுட் பி அ கிளைமேட் ரெசிலியன்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போறது ஹெல்த் செக்டர். இப்போ ஒரு ஃப்ளட் வருதுனாக்கா என்னோட பிஹெச்சியோ இல்ல என்னோட ஹாஸ்பிட்டலோ தண்ணிக்குள்ள முழுகி என்னால சர்வீஸ் கொடுக்க முடியலன்னா தென் இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். ஸோ அதனால என்ன சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி வந்து ஒரு கிளைமேட் ரெசிலியண்டா இருக்கணும். எஸ்பெஷலி கேரளாலாம் நாங்க ரீசெண்டா ஒரு விசிட் போனப்ப என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, அந்த யூஸ்வலா ஃப்ளட் ஆகக்கூடிய பிஹெச்சி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இடிச்சிட்டு ரொம்ப அந்த ஃப்ளோர் லெவல் வந்து ரொம்ப ஹைட் வச்சு கட்டிட்டு அதுல கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல மேக்சிமம் ஃப்ளட் ஆனாலும்
அதுல எதுவும் பெருசா இல்லாத மாதிரி மேக்ஸிமம் சர்வீசஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்க மாதிரி, ரொம்ப முக்கியமான ட்ரக்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்க மாதிரி, அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி ஒரு ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வருது. அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்ல வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபயர் வந்தா கூட அதுல வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகாத மாதிரி இன்னோவேட்டிவா அந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் வச்சே ஒரு பிஹெச்சி வந்து இருந்தாங்க. அதே மாதிரி அந்த ஜெனரேட்டர்லாம் வந்து நம்ம யூசுவலா பெரிய பெரிய ஜெனரேட்டர்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் லெவல்லே வச்சிருப்போம். ஸோ ஒரு ஃப்ளட் ஆச்சுனாக்கா அது நம்மளால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது அந்த டைம்ல அப்படிங்கறதுனால அந்த ஜெனரேட்டர்லாம் வந்து இத்தனை ஃபீட் ஹைட்ல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நார்ம்ஸ் கொண்டு வந்து அவங்க ஸ்டேட்ல அதெல்லாம் ஒரு அவ்வளோ ஹைட்ல வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்றது. ஸோ தீஸ் ஆர் சர்டைன் திங்ஸ் தட் தே ஆர் டூயிங் டு மேக் த ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி கிளைமேட் ரெசிலியன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து ஒரு ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ஈவெண்ட்ல வந்து ஜாஸ்தி எஃபெக்ட் ஆகாம ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு, ஃபாஸ்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு எப்படி மாத்த முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வி ஆர் திங்க் taking inputs from other states. Program division is helping us, and we are bringing in certain changes in the infrastructure of the health facilities as well. அதே மாதிரி எனி எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் வந்து இமீடியட்டா வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க. எவ்ரி ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி ஹஸ் காட் ஒன் ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் டு ரெஸ்பாண்ட் டு எனி எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஆபரேஷன் சென்டர் இருக்கு. அதுல இருந்து நமக்கு இமீடியட்டா இங்க இருக்க ஹெல்த் லெவல்ல இருக்க நோடல் ஆஃபீஸருக்கு வந்து இன்டிமேஷன் வந்துடும். பீட் ஹீட் வேவ் ஆர் ஏர் பொல்யூஷன் லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப போரா இருக்குனாலும் நமக்கு வந்து இமீடியட்டா நமக்கு நோடல் ஆஃபீஸருக்கு இன்டிமேஷன் வரும். த்ரூ தெம் வி வில் இன்டிமேட் டு ஆல் பிஹெச்சிஸ், சிஹெச்சிஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அந்த ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு வி ஆர் டேக்கிங் மெஷர்ஸ். So these are in short the activities that are done under the health sector for combating climate change. Before I actually end the presentation, I would end with this famous quote by Mr. Fau from Ulu of Tequilo. If we stand to lose the most of any country in the world due to climate change and rising sea levels, we will be among the first to go underwater. இவங்களோடது ஒரு சின்ன ஐலாண்ட் இன் பசிபிக் அண்ட் இது வந்து அவரோட ஐலாண்டுக்காக அவர் சொன்னக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்டா இருந்தா கூட ஃபார் புதுச்சேரி ஆல்சோ இட் அப்ளைஸ். We cannot wait for some country to go underwater because climate change நம்ம விசிபிளா பார்த்துட்டு இருக்கோம். We are experiencing, especially Puducherry being in the coastal region, no? We are affected by climate change. We are visibly witnessing the climate change day by day. ஒரு இப்போ கூட ரீசெண்டா வந்து அந்த ப்ளூ சி எல்லாமே வந்து இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ எவ்ரி டே வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன்ல வந்து சார் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் அ யூனிட். It becomes the individual responsibility. கம்யூனிட்டி லெவல்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கொண்டு போய் சேர்த்து இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல ஒரு பிஹேவியர் சேஞ்ச் கொண்டு வந்தா மட்டுமே வந்து நம்ம இதை வந்து தடுக்க முடியும். கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து அட்லீஸ்ட் தடுக்க முடியும்னு சொல்லல, வி கேன் ஹாவ் அ கண்ட்ரோல் ஆன் இட். அதை வந்து எந்த அளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ நம்மளால பண்ண முடியும். So each one of us should take up the responsibility to take forward these informations to the community level to make them understand their responsibility, and we have to make them committed to work towards this climate change. Thank you so much for your patient listening. And thanks to the Department of Science and Technology for giving me this opportunity to present on this topic. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful presentation. Participants are now open to ask any questions. If you're having any questions, participants can ask to our today's expert. You can also type in the chat box if you're having questions. If you're not able to ask questions, you can also type it in the chat box.
Sir, Dr. Sriram RMO from Vinayaga Mission Medical College, Karaikal. Do you have any questions, sir? Yes, sir. You are audible. Native and or descriptive. Sir, your face is not visible. Can you just move your electronic device which you are holding for conduct? Yes. Sir, yes, sir. Anything, anything. You have any questions to Madam, sir? No, no, everything was fine, and it was very illustrative and a fantastic lecture. So, only thank you, thank you. Thank you, sir. I now request Tirumadi S. Santalakshmi, Senior Project Associate of Puducherry Climate Change Cell, to give the vote of thanks. Thank you. So, good noon to all. So, am I audible? Yes, Your Honor. Thank you. So, I extend my heartfelt gratitude to all the participants for joining in today's webinar. Also, I would like to express my sincere gratitude to our speaker, Dr. Manimari ma'am, for her insightful presentation today. Your talk on the topic has been both enlightening and thought provoking, ma'am. So we appreciate your time, knowledge, and commitment for sharing the knowledge on the critical impacts of climate change on human health. Also, your emphasis on the need for a robust healthcare response and the proactive steps to build a resilient healthcare infrastructure was particularly valuable, ma'am. ஸோ நீங்கள் சொன்ன ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு மேம். தேங்க்யூ மேம். I thank our department SSO for delivering the keynote address. Finally, I thank our department director for his support and encouragement in organizing this webinar. Once again, I thank all the participants. Thank you. Ma'am, one request. Can you have a snapshot of this thing? Yes, ma'am. I have taken all the snapshots. I will share you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Fine. Thank you, ma'am. So now we'll wind up the webinar. Thank you so much. Thank you. Thank you for all the participants for joining this webinar.